À l'attention de son Excellence, M. Ahmed Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellence, Monsieur le Président, réunis en session extraordinaire à Abuja, Nigeria, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ordonné ce 10 août 2023 le redéploiement des forces militaires pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ainsi donc, placés devant le dilemme entre la crédibilité de leur institution et le risque d'embrasement du Niger et de la sous-région, les chefs d'État de la CEDEAO ont choisi la dernière option, et cela contre la parfaite volonté des peuples de la sous-région et plus largement du continent, dont acte. Toutefois, Monsieur le Président de la République, au moment où la page reste encore ouverte, puisque vous avez eu la grande sagesse de laisser ouverte la porte de la diplomatie et du dialogue, j'ai choisi en tant que citoyen de la CEDEAO de revenir personnellement à vous pour insister auprès de votre Excellence en votre qualité de président en exercice de la CEDEAO afin de vous conjurer de bien vouloir peser de tout votre poids pour que sur l'exaspération et l'émotion triomphe la voix de la raison et de la sagesse, celle de la diplomatie et du dialogue, voit que tous ceux qui ont écouté votre discours d'ouverture lors de cette session ont bien perçu comme étant la vôtre. J'insiste, Monsieur le Président, car je continue de penser avec profonde conviction que l'option militaire est une mauvaise solution à un vrai problème. Et j'en ai donné les raisons dans mon précédent plaidoyer. Permettez que je n'y revienne pas par respect à votre temps si précieux. En outre, au moment où le monde est en plein bouleversement, avec une recomposition géopolitique sur fond de lutte impitoyable de préservation des intérêts et d'accaparement des ressources stratégiques pour le leadership mondial, l'Afrique, notre continent, ne saurait prendre le risque d'ouvrir un front supplémentaire qui transformerait définitivement le Sahel en parfait théâtre de la guerre des intérêts dont l'épicentre aujourd'hui en Europe se déplacerait immanquablement sur le sol africain. Monsieur le Président, n'acceptez pas que soit ouvert sous votre mandat le prétexte idéal aux puissances aux aguets de parachever leur plan de déstabilisation de la région, plan entamé plus tôt avec la destruction de la Libye. Car, Monsieur le Président, l'histoire ne s'y trompera pas. Malgré l'effort de l'habile communication pour présenter cette décision inédite comme celle de la communauté, comme si l'on voulait refuser d'en endosser la responsabilité, il sera noté dans les annales de l'histoire que cette décision, sous la présidence de son Excellence Bola Tinubu, n'est nullement celle de la communauté des peuples de la région qui n'ont jamais été consultés ni écoutés dans leur grande majorité défavorable à une telle option, mais bien celle de la communauté des chefs d'État de la CEDEAO qui doivent courageusement,
en assumer toute la responsabilité. Mais ce que l'histoire retiendra, Monsieur le Président, c'est la fin de l'histoire. Si votre posture et vos décisions actuelles conduisaient à la restauration pacifique de l'ordre constitutionnel et la paix en République du Niger, c'est ma prière la plus ardente. Vous serez salués et félicités, et moi le premier. Si en revanche, malheureusement, elle conduisait à l'embrasement et au chaos, vous devriez individuellement et collectivement en tirer les conséquences et toutes les conséquences. Monsieur le Président, n'acceptez pas que sous votre mandat, la boîte de Pandore soit ouverte. Sous d'autres latitudes, une opération spéciale prévue pour durer quelques jours continue depuis sous nos yeux, depuis plus d'un an, avec les conséquences que nous connaissons. Désolidarisez-vous des irréductibles de l'option militaire qui, manifestement, pourraient poursuivre d'autres agendas que ceux des peuples africains. Monsieur le Président, optez définitivement pour le règlement de cette crise à l'africaine. L'intervention militaire n'est pas un mode africain de règlement de conflit. Ce mode vient d'ailleurs. Ôtez donc le pistolet de la table de discussion et poursuivez avec les porteurs de la science africaine de règlement des conflits. Ils existent. Vous en avez déjà identifié dans la grande sagesse du terroir nigérien. Il y en a partout sur le continent, y compris sur la terre nigérienne même. Au lieu des militaires, déployez ces sages au Niger et faites-leur confiance. Ils sauront trouver pacifiquement la solution pour un Niger paisible et réconcilié. Proposez, Monsieur le Président, un plan de sortie de crise qui sauvegarde l'essentiel. L'essentiel étant le Niger et le peuple nigérien. Monsieur Bazoum faisant bien entendu partie de ce peuple. Ce plan, j'en ai un, Monsieur le Président. Un plan qui pourrait satisfaire cet objectif en assurant à chaque partie une sortie acceptable, mais également qui pourrait rassurer ceux dont l'intransigeance tient en vérité de leurs craintes raisonnables pour leur propre fauteuil. Monsieur le Président, les mesures économiques excessives et inhumaines ne frappent que le peuple nigérien, qui en meurt déjà, pendant que ce que vous visez consolide jour après jour leur ancrage et leur pouvoir. C'est pourquoi je plaide pour le peuple nigérien. Faites preuve de magnanimité en levant les sanctions économiques qui impactent fondamentalement et cruellement la vie déjà pénible des populations nigériennes. Autrement, Monsieur le Président, vous paraîtrez comme le père de famille qui, confronté à la prise de sa famille par des criminels en otage, j'emprunte le terme criminel d'un de vos homologues, décide de couper tout approvisionnement à la maison, puis de lancer ensuite une bombe sur la maison. Je sais, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas ce père. Je vous sais plutôt ce bon père qui, placé devant cette épreuve, veille à ce que rien ne manque à la maisonnée et use de persuasion et de tous les recours pacifiques pour obtenir le dénouement pacifique de la situation. C'est ce père que la jeunesse africaine regarde à présent en vous. C'est sur ce père que le peuple africain veut compter à présent
pour le règlement pacifique de la crise au Niger. Monsieur le Président, c'est dans cette vive attente et dans le secret espoir que cet ultime plaidoyer retiendra votre attention que je vous prie de croire. Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Dieu bénisse l'Afrique et le peuple africain. Fait à Abidjan, le 12 août 2023, Konan Kwadio Siméon, président de Initiative pour la paix, candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Je vous remercie. To His Excellency, Mr. Bola Ahmed Tinubu, President of the Federal Republic of Nigeria, President of the Conference of Heads of State and Government of ECOWAS. Excellency, Mr. President, meeting in extraordinary session in Abuja, Nigeria, the Conference of Heads of State and Government of ECOWAS has ordered on August 10, 2023, the deployment of military forces for the restoration of constitutional order in the Republic of Niger. And so, faced with the dilemma between the credibility of the institution and the risk of conflagration in Niger and the sub-region, the head of state chose the last option, and that, against the will of the peoples of the sub-regions and more broadly of the continent, of which act. However, Mr. President, while the page is still open, since you had the great wisdom to leave the path of diplomacy and dialogue open, I have chosen, as ECOWAS citizen, to come back to you personally, to insist on your excellency, in your capacity as President in office of ECOWAS, in order to urge you to kindly exert all your weight so that all the exasperation and emotion, the path of reason and wisdom, that of diplomacy and dialogue, a way that all those who listen to your opening speech for this session clearly perceive as being yours, be adopted. I insist, Mr. President, because I continue to think with deep conviction that the military option is a bad solution to a real problem. And I gave the reason in my previous plea. Allow me not to return to it out of respect for your precious time. Moreover, at a time when the world is in turmoil, with a geopolitical recomposition against a backdrop of relentless struggle to preserve interest and monopolize strategic resources for world leadership, Africa, our continent cannot take the risk of opening an additional front which would definitively transform the Sahel into the perfect theater of the war of interest whose epicenter today in Europe
would inevitably move to African soil. Mr. President, do not accept that under your presidency, the ideal pretext is offered to the powers on the lookout to complete their plan of destabilization of the region begun earlier with the destruction of Libya. Because, Mr. President, history will not be wrong. Despite the effort of skillful communication to present this unprecedented decision as that of the community, as if one wanted to refuse to endorse the responsibility, it will be noted in the annals of history that this decision, under the presidency of His Excellency Bola Tinubu, is in no way that of the community of the peoples of the region who have never been consulted nor listened to in their opinion, which is mostly unfavorable to such an option, but rather that of the community of head of state of ECOWAS, who must courageously assume full responsibility. But what history will remember is the end of the story. If your posture and your current decision lead to the peaceful restoration of constitutional order and peace in the Republic of Niger, it is my most ardent prayer you will be greeted and congratulated and made the first. If, on the other hand, they lead to conflagration and chaos, you should individually and collectively draw the consequences, all the consequences. Mr. President, do not allow Pandora's box to be opened under your mandate. Under our sky, before our eyes, a special operation planned to last a few days is still going on for more than a year, with the consequences we know. Dissociate yourself from the diehard of the military option, who obviously may pursue agendas other than those of the African people. Mr. President, definitively opt for the settlement of this crisis in Africa way. Military intervention is not African method of conflict resolution. This more comes from elsewhere. So take the gun off the table and carry on with the carriers of the African science of conflict resolution. They exist. You have already identified some in the great wisdom of the Nigerian terror. They are everywhere on the continent, including on Nigerian soil itself. Instead of the military, please deploy these sages in Niger and trust them. They will be able to peacefully find a solution for a peaceful and reconciled nature. Propose a plan to end the crisis that safeguard the essentials, Niger and the people of Niger. Mr. Bazoum, being part of these people, I have one of this plan, Mr. President, a plan who could satisfy this objective by ensuring
each party an acceptable exit, but also reassure those whose intransigence is in truth due to their reasonable fear for their own chair. Mr. President, the excessive and inhuman economic measures only hit the people of Niger, who are already dying from them, while those you are targeting are consolidating their roots and their power day after day. This is why I plead for the people of Niger. Show magnanimity by lifting the economic sanction which fundamentally and cruelly impact the already painful life of the population of Niger. Otherwise, Mr. President, you will seem like the father of a family who, faced with the capture of his family by criminals, I borrow the term of one of your counterparts, decide to cut off all supplies at home and then throws a bomb on the house. I know you are not that father. I rather know you, this good father who, faced with this ordeal, ensures that nothing is missing in the household, and use persuasion and all peaceful means to obtain a peaceful outcome of the situation. It is this father that African youth are looking at now. It is on this father that the African people now want to rely for the peaceful resolution of the crisis in Niger. Mr. President, it is in this keen expectation and in the secret hope that this final prayer will hold your attention. I ask you, with all my apologies for the quality of my English, that I will improve for the next time, to believe, Mr. President, in the assurance of my highest consideration. God bless Africa and the African people. Konan Kwadio Simeon, President of Initiative for Peace, candidate at the presidential election in 2010 and 2015. Thanks.